Selamat sore, rekan-rekan media. Selamat datang di acara Postmed Press Marco Santos dan juga pemain Anwar Rifai. Coach, bagaimana komentarnya? Jogo difícil, sabíamos que seria um jogo difícil na casa do adversário, onde a torcida fez uma bonita festa, incentivando a equipe deles. Nós tivemos o controle do jogo, né? Nós estávamos na igualdade numérica. Depois perdemos um jogador, sabemos que a equipe iria para cima, uma infelicidade no gol que sofremos, mas meus atletas, minha equipe está de parabéns. Enfrentamos uma equipe muito bem treinada, muito qualificada e jogando muito bem. Jadi tim Pesisolo itu luar biasa, motivasi dari PSIM luar biasa, juga motivasi dari support itu kasih mereka bangun terus. Tapi Arema babak pertama, babak kedua bagus sampai kurang satu pemain, tapi menurut coach itu pemain sama tim yang Arema luar biasa tadi. Untuk laga sore ini, pertama saya bersyukur alhamdulillah kita bisa dengan poin pada malam, walaupun cuma 1 poin, karena dengan 10 pemain kita sudah berusaha maksimal mungkin. Mungkin kalau 11 pemain kita masih bisa pertahankan 1-0 itu, tapi ya mereka bisa cetak gol dengan kita permainan cuma 10. Kita tetap bersyukur masih bisa membawa pulang poin. Dari rekan-rekan media, silakan. Acho que é difícil, hoje em dia no futebol moderno, no futebol global pelo mundo, quando perde um jogador é muito difícil, mas o time teve um bom comportamento, não desesperou. Jogaram pelo atleta que foi expulso, né? Mas eu acho que foi expulso até um pouco forte a tomar a decisão do árbitro, porque foi uma falta violenta, né? E tinha outro atleta que poderia especificar a passagem dele, mas é uma tomada de decisão do árbitro. Mas o time manteve o foco, manteve concentrado, manteve organizado e poderia até sair com um placar melhor com a vitória. Jadi motivasi kalau ada teman kartu merah sulit di dunia sepak bola sulit, tapi menurut coach itu Arema kerja untuk pemain ini dapat kartu merah. Jadi maksud coach itu mungkin pelanggaran itu mungkin coach bilang bukan kartu merah ya, tapi putusan dari wasit, jadi nggak bisa ngomong apa-apa.
juga menurut coach motivasi, tapi lawan support lawan di sini kuat, tapi Arema sudah bagus, kalau 1 poin sudah cukup. First half, I think we should have done better. We created chances, so it was like an equal game. And in the second half, they conceded a red card, and from that moment on, we created a lot of chances, but at the end we only scored 1 goal. So a draw in this circumstance for me is disappointing, but I cannot blame the players. Ya, untuk babak pertama kita bisa lebih bagus dari mereka. Kita bikin banyak peluang, tapi belum beruntung. Kemudian ketika masuk di babak kedua, kita lihat tadi Arema dapat 1 kartu merah dan kita bisa cetak gol 1 gol dan banyak bikin peluang, tapi juga masih belum beruntung. Yaitu sering hasil yang tidak kita inginkan, tapi ya ini hasil akhir. Bagaimana kombinasinya proses dari Sebelum mula kita masih bisa mendapatkan poin. Ini juga berkat kerja keras pemain, pelatih dan staff. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dari media, silakan yang ingin bertanya sebutkan nama dan asal media terlebih dahulu. Coach, ASEAN have a good result at the beginning of this league. 1 won and 1 draw against big teams. So what do you think about that? Well, I think we should have had 6 points. So for me, it's what I said. For me, it's disappointing. But on the other half, this club has promoted since 18 years. So we're on a new era. So basically, I'm also proud that we already have 4 points, because our aim is not to relegate. But on the other hand, too much professional. Like I said, we should have had 6 points. Saya pikir harusnya pada pertandingan kali ini kita dapatkan 6 poin begitu. Ya, hasil seri tadi bikin kami agak sedikit kecewa tentunya, dan ini adalah kali pertama klub setelah 18 tahun kembali ke Liga 1, dan ini era baru, dan saya bangga gitu ya kepada terutama tentang hasil yang kita dapatkan hari ini. Silakan dari teman-teman yang lain. I'm Gundor from IE. Yeah, my question is, in the second half, they changed a bit. Like the first half, they only one holding, and the second one, they drop another holding midfielder, and since you have a difficulties for them, and then the red card coming, what do you think about that? And tactically, About but they play with 10 men, so we go all in. So we try to force goals until the end. We were searching for the goals. Yeah, so they were collapsing. Everyone was injured, or they were sick, or they were at the period. So yeah, for me, the only thing is we have to score more. Basically every time we shot on goal, there was one of them in front of it. So this game for me was not tactical, especially in the second half. Tentunya karena mereka bermain dengan 10 pemain begitu ya, jadi saya mencari gol begitu. Jadi saya minta kepada anak-anak untuk lebih menyerang, dan kita butuh gol, dan kita dapat 1 gol, dan yang kita bisa lihat dari para pemain lawan begitu, setiap kita dapatkan peluang mereka jatuh, mereka tahan bola lama sekali begitu, dan bagi coach ini adalah bukan permainan taktikal, jadi ya terutama di babak kedua tadi. Sudah cukup? Evaluasi di pertandingan terkait About the final thoughts. The final third is already in pre-season is a little bit difficult for us. You see how many chances we need to score, and how many wrong passes we make in the final third. So we can improve that one much better. But on the other hand, we were pushing
season, terutama untuk masalah ketika kita masuk di final third itu jadi problem yang cukup penting dan kita akan memperbaiki itu dari pertandingan. Lalu tapi positifnya anak-anak sudah bisa bagaimana masuk ke final third dan bikin banyak peluang dan ya untuk finishing akhirnya itu masih perlu dibenahi. Artinya striker yang sekarang ini masih kurang dari kebutuhan atau performanya kurang. I think it has got nothing to do with finishing of the striker. It's just about the chemistry between what to do is to have to shoot, to have to break, to have to postpone, to have to switch for the combination. So it's all kind of details which are every time different. So this game is so difficult because every second or less than a second the situation changes. So that's why this game is so difficult. Ini bukan hanya permasalahan soal striker gitu ya Mas ya, tapi bagaimana mereka menemukan chemistry-nya, bagaimana ketika masuk di box penalty box itu saya harus menunggu, yang lainnya harus overlap dan lain sebagainya, itu soal waktu begitu. Dan di pertandingan ini pertandingan sulit bagi kami karena setiap detiknya, setiap momen yang pertandingannya berubah, situasinya berubah jadi pertandingan